pe vo on manuia le tātou ofisa nevia fi ina ua su mai le sunga le whaia aonga ia whaatase fui maalo ma whanau o tamaitai. Mai le aonga na sia mupini le nei tausanga le lua ape lua sa furu lima. Le lima sa furu tausanga whailunga ino le ASP Polyfest 50th Golden Jubilee Anniversary pe o na whailunga ino le whaiunga le nawa i aso ia eu i le lou wa le tau. Ai na whaatau nu uina lava mea umalava i le alofa malanga leo le tātou atua. Le ala le fia le nefiafi wa le ua su mai le sunga i le whaiaonga. Le taringa whaia tau anu. Ia meisa fo i alu to mai tai fo i mai le aonga. Siampini o lua afe lua lima mai i le vaenga o to mai tai McAuley High School. Ia, paatalo fatu i le avatele ma le whaalolo nefiafi. I lau sunga fo i le whaiaonga. Ia meisa fo i ma le malu maulunga. I alu fo i ma to mai tai pe ona. So mai matala mai au le nefiafi ia poudinga mai ala sunga fa yaonga ma malu la auto senga le nefiafi ma ngang fa lalo atal bat po e po yuma malu la pa po mal de yas lo sunga po le li pule fa pe ia le ala leo ia de ngatu ho leo le pa po nga Samoa yo le tupu mo nei sam fa ngam po yuma malu e do fa ngalo nga tofi po le ia mai se o me o lo fa fonga mai ni yaso a tal patu talo falava lo ingo ki re Samoa o lo tama so o lo Simeona mai Samoa savai ma lo tina o Jasmine o lo amoa mai sapunawa sa talo tau fusi fale lupo ma lalo malava talo falava o lo ingo o Chelsea pelo o lo tama e sau mai le nu o lo whanga sa fata ma matu tu le whanga o lo itina e sau mai le nu o satupai te savai. Talo whalava o lo ingo Bernadette ngā foi o te sau mai la whanga nei o loto whanga tua nai sa fata o le whanga ma a bau savai. Whaktai. Talo whalava o lo ingo o Anastasia Whalili o lo tama e sau mai le nu o le visa le imoa ma lo tina e sa mai nu o vai vase ma vai moso. Papitai. Talo whalawa lo ingo Agnes Matapula, o lo tama o Matapula to Masi Matapula e sau mai le nuu o Salailua, o lo tina o Karina Matapula e sau mai nuu o ngai folewa le whanga matawhanga manu le whanga. talo whalawa o lo ingo o Nafsai Meriliana toa Mulianga o te sau mai nuu a leo waa, lo tosoa sa le imoa, sa mata i tai, ma sa ngapu. Malo lava le soifu manuia, malo foi. Tai tele le nefiafi le sumai la sunga foi. Ia aonga ia meise foi ia le malu maulunga i la o to au sifa. I langa o tolo sampini ne tau sang. Ia, ma tai foi lo mau atu foi el tatu atunu i o to suafa ia meise foi ia ala la fanga e to te o mai ai. Ia, tatu anga i lo le tatu pa moe. Se fai lo fo ia la sala ngona ia tatu fo ina ua manu malo la sala ngona do la ngona ino manu malo ia tatu a onga tau anga Polyfest ni tosa. Ia whawhitai mo le whawhisini, mua. La ngona le anganga o le fia ma le whawhitai. I le unga o le tau wanga sa mātou iai. Pau o lea, awane i ate i mātou, ai whaidea mo le viinga o le atua. Fia, I was very happy. Whawhitai le atua, wa iu ma le manuia le whamoimoe. Thank you for the question. I was really happy that we won. Also surprised at the same time. Thank you. Yeah, we were very surprised because we know that all our schools put their all into this year. But yeah, just very grateful. Na malingi lai mata le fia na ua o tanu o male manuel mātou whaamoemoenga ma ua mātou manu malo fo'i i le whaaman na tuina le 5 tausanga le ASB Polyfest. And yeah, very grateful. Yeah, just like the other girls said, I was over the moon. Wasn't really expecting it because all the schools that competed this year brought their best, just like us, because it was the 50th Jubilee. But we are very grateful to have taken out the competition this year.
Thank you. Did you expect it to be in the first place? No. Yes. Yes, actually. Did you? Malo. Mea sina tu fast. I lau sunga. Kena ngona sa lava le tapinanga whanau. Li lau. Ia e pei lava nei aso o mawalunga lava le tauwanga mai e o mai lava i launga kongi le ilo le ia po a isi. Tu lava i sunga i whamasino, tu nanga umo le. Whamoe sa iei po ia mātou sidi ia. Au kere po isi mea sa tu urua ia whapena po i nā isi lau mua o ngā teine. Tu langa o me whapena. Ia sa lango nāra fia. E o ia o susu o mama maanili i whaeronga ino le limas po ia sa maua se me fia i whae uma. Whamaruia le whamoe o whanau. Mai sa ne tau sanga o le whaingo whian mai tau at fo i lau sunga fo i ama le mai tau fo i ale to tele i mātou ne sa mata. E le matua mau hae o le tūlanga na si tia iai e le maua lunga o onga ia mai se fo i tau mo whainga tāpenanga a onga te tasi le tausanga ma le tausanga ia pe fo i lao na iai ne tausanga ma le wha mai mo limas fo tausanga e le ai lava se a onga sa wha atala le ia malo wha tai le tatu a onga le tāpena mea sina tu wha solo o le sini au tu o le ne tausanga o le a se tāua mo o tō ta mai tai Samoa. As the might say Samoa, this theme speaks volume. It's important that we continue to pass down the knowledge we have of our culture, as well as our language and just everything about our Samoan culture. Thank you. Yeah, this auto is really important because we are the youth and our measina has been passed down through generations, and if it stops at us then our culture won't carry on. So it's important for us to carry on our material measina like the iesina, the ava, but it's also important to carry on our non-material measina like our language, our traditions and our values, because if we don't then who will? Exactly. Anyone else want to add to their 5 cents to it? Tātou tamaita i Samoa, our anga nu'u is one of our very cherished measina. E lo lava oio le tamaita i ma le tama Samoa i lo tu ma lo anga nu'u. So if we lose our anga nu'u, then we lose our culture, and like Sai said, if it stops at us, then it doesn't make a change. Malo. O ani lu tau ma ni ai anga i at fo whainga malanga i whenga i ma o tau a ngā mea i le whamoe o le Polyfest. Our journey it e whaingo fie, but it e whaingo ka fo'i. It's you just have to have a lot of passion for this, and something we really lacked in the beginning was to share the passion with our group. We got there in the end and we all aimed for the same thing, but to be one and to be united was our biggest challenge that we faced. I also think when it came to putting our ideas into it, we only had a 20-minute time span. So we all had many good ideas, but it was just hard to put it all into one. But I think one way that we had to overcome it was just by communicating with each other and by just telling each other what we believe is best for our group and is best to fit the theme and to fit what we think the audience will like. I think another challenge we had as a group was there wasn't a single practice where all 60 of us girls were there until our last day of practice, and we've been singing since the beginning of our practice, 1 in 60 and 60 in 1, where we all come together as one. And that was another practice. It was hard to carry on and teach the girls, but without all of them being there at once. Another challenge that we had as a group would have to be our legacy. As we all know, McAuley has a high standard that we all must we all must follow. So it was just a big push for us girls to live up to all the expectations that are put onto us as a group.
te longo no le lui tau lava lea mo nei tau wanga ia e o me mo moele o se me whai ngofi le pa mo moe ma le sauni mo tau wanga o le mea lona lua le tau o ina le whana o upo pese Saule. upo ma ulu o le pese o le aso o le ulufale o le ulufa ia o le sa ma tūlanga o mga pēna ia ia i le whaia o ngā olo o mātūlua o le sunga ia Jennifer Charlie tama chai mai le whioanga o Iva Msiri ia o ia lea ngawha ma le au inga o Nisisiva ia o whaia o ngai tōlua o Malaysilia Ioane ma Siata ia la uaia whengai ma Waisisiva ia o le au te mai tai nei o la tō e whaia te sāsā ia o e ngawha ma pese tūlanga me whapena Rona o ingon mātou ngā luenga e whai whatas e le whai ngō fie pe o na sao nōre whāna ina mau runga o rao ina ia o le ngana po ina o ia le whai ngō fie o le ngana o pese le se ngana o aso o mai staimi e tēne na mai ngana o la unga ia e whai ngō tālawa e whaamana marama ina whānau ina ia mana malama ina mea nai pese se si vai ma le winga o pese ia o rona winga o lui tau o le mātaupa o mai lo i lea o ngō siva ia o lui tau nā le kinga o ai a lui unga a lui lalo siva i whea e te tau lava o na lele ia o le o vai ngana ia le ngata i leo mai whaatasi as one group tasi lava le ia ngatasi le lei mea uma ia o whaatasi tūranga me whapena ia i le pengupi o mātou o ngā mea ia e whaina vai ia so uma ina ia tau whai whamasani whanau e pe o nai lui tau ia e whia ngai ia e ropa mai lava le le i whai unga e longa lava mea ua lei ona whai a siva ua mai e o na tāpena Ma long whaftai o la se sila lau sunga pot whaiao ngai le mo le anga i luma fu yo alu fo i whanau ia mai se le tātou au tuol ne tau sanga o mesina tu wha solo Samoa tanga i le anga i luma wha leia tili Ioe, ia pe on sa nor pa na o mesina ia. Le ngata mesina po i e faitino. Mo le tato nganu, to fue. Ta noa o mo me o mo ia le ngata po i leo. O mo manu o le tau ma le manu. Ia le ngata po i lea, ia o le amio, o le whaaloalo. Tūranga o mesina o maama me tāua o mane. O le o ngalea o le whanau ai mai sene e leanga lupa Samoa ina ia maua ia tau o le whaaloalo tau o le vai tangata ma whaaloalo tangata le titi tangata katua tau o le tū nofo sa wali tautala ia i loa le upuho i lea Samoa i le tau ilo tama tausala Malela nona wingol tomaiti wa o lei le amio al mio pa Samoa ina nganu ia mau mesina o manatua leo matua i mpaya ina ia o lei nai pana tulanga o siva ia o si tasi lei awala o ala tua i le fia o pana o pa Samoa a te longono te leonisi pana o papalangi manandu leolang Awale o le mea lata le Samoa o le involves e se Samoan group o se me wapena ia e to tele whana o wapena la tau se wanga a le nau ta inga ia a whai wali masputa sanga
o le nei whamoe moe. O le matua e te leno na o ngā mo alo whana. Tono hoi e nisi mātua hoi le le whape ke le kupe mo kai mea ruai. Ia e le mwhai rawa whana we mana o la wala to. Rao puko we paparing to express themselves, and their own culture. Ina ia siba pa Samoa, pese pa Samoa. Ia tono le me hoi na o umbi ai o na whai pea le nei whamoe moe. Nā lo whaatai ia. Tai tele lau sunga fwoi whaaso mai fwoi. Tā la mai fwoi lau a whamau. Ia ua fwoi whaafunga anga o tātou atunu ia. Mai neo tōlo whaanga a whaafunga mai nei o tō wō. Ia mai se fwoi a mātua fwoi o whaafunga mai. Ia matou ainga sa no fwota pwai. Ia au alu whaiva fwoi o tōlu whanau. I le whaamoe mua nawa yasu. Yeah, the whanga mai na mo McAuley to all the schools that participated in Polyfest, our families and our support system that have been there since us from our first practices up until our last performance. We thank you so much. And we couldn't have done better without you. You played a big role in our group, and we're proud that we came first for you guys and for our too. I just wanted to say a big Shout out. thank you and a big shout out to our teachers who have always helped us from day one. Also, a big thank you to my parents who hopefully are listening right now. And also to my families here in New Zealand and in Samoa as well and all over the world. And also to my friends. Yeah, whawhataila. Yeah, big shout out to especially our school and to the girls who came on Friday to support us on stage. I also want to give a big shout out to my family, especially my sister who helped me with my role as the whāluma. And yeah, that's me. Thank you. I wanted to give a shout out to our tutors who may or may not be listening, but yeah, we miss them and we just want to thank them for all that they've done for us. Also to our school and to our school for allowing us to have this many practices and to be able to work so hard, and to my family as well. Thank you. I'd like to give a shout out to everyone who supported us, been there since day one, and also the girls that I performed alongside with, all 59 of you listening or not. Shout out to the tutors and the people who work behind the scenes. They've put in just as much hard work as we did. And shout out to my parents. You guys' love and support without it, I wouldn't have been here today. And thank you to everyone, especially Sir sitting right across us, the backbone of our group, and the goat, and our boss T. Big shout out to the girls, to our tutors, to our teachers, to all our supporters that came, to our guitarists. And I'd just like to shout out to my family, my mom especially, and my dad who came and put up the tent for our group and for giving us food a lot. I'd like to shout out to my brother who helped me with my siva as taupo. And I'd also like to shout out to ASB Polyfest for giving us this platform to showcase our culture and to treasure it. Hopefully it carries on well into the future. Thank you. Ane atu whaatai e mātua e msampai ngampa ima malu ala ali te oi se whaamtalanga. After tele lau tau langararo tupu mai me se foi o tamam tina se tulau pasino lau mo McAuley after ye tu foi whaia onga pe ane ye talenga ya Malaysia mana sunga ya siata ya linga tu foi le talenga ya musu ya ai tapu stangata ya sunga ya Jennifer Charlie ya ole tatu vaenga le o ngā tonu ya wino siva matwanga mo panau le umalawa o tatu whaia mo nei whamoe moe o le manu malo o ringa ngana o malenga nua Samoa me umalawa o tatu tinga inai e le o le siri po ane stulanga o le manu malo o le tatu wanga nuu
ma le tātou ngana mo tātou whānau. O le mea taha ua lava lea, ia o mātu hoi nei whānau, o mara lātou tausanga. O mai fo isi, o le ngā ruenga lava lea tasi. Ia i leo le manatu, o ame o uma o tō whaanga o ngā oina, whaama o wina o na McAuley. Ia alo whale tua, ia hapeo on tui ko. Ia whaaptea tui lau sunga, le pule le nei o pisa mo tō wala leo, o le awa noa koe mātou sawan wali mo e tātou tora noa. Pangia po e le tua lau tō ngā ruenga. Ia ina ia soaswani mai le uma tau te whianga iai. Ia sa mātou tō tala le ia. Manuia lawan whasa sa ngā le tunu le fiaki. Tai. Alo whaatai le whaafonga mai al tātou atunu. Ia se maisi kako pak tātou i whaafonga mai o te malawa. Le fiaki. Ina o whaamanu i nei tātou le whio mai matala mai au le sunga ruat whai aonga. Talenga tau anu ia meise le mamalu maulunga le aonga. Mai le kolisi o McAuley High School. Lucia mupini a lua velua zbuma lima le tātou Polyfest a le ASP Polyfest. Io ia o le vi ingai fo i le tātou atua i le nea fiafi whamuni a tele le tui a te o tau mawhaiva matiuti o tau whenga i fo i a meise fo i alum whanau i unga netu sanga i ao onga i a whamanui o le tātou atua whaafatai o no lau tau whaasoa mai le nei fiafi i a o whamanui na e whaafonga anga Samoa ma le nganga whaaloalo so i fua mai e manui.